evening, my name is Piyaman and you're watching Next in Maharashtra, a special segment where we bring to you the latest from India's financial capital. Here's what's making headlines in Maharashtra in the past week. The Maharashtra government has signed 17 new memorandums of understanding worth an estimated $4 billion, expected to create 33,000 new jobs across various sectors. Have a look. The Maharashtra government has signed 17 new Memorandums of Understanding or MOUs to attract investments totaling an estimated $4 billion or rupees 34,000 crores. This move is expected to create 33,000 new jobs across sectors like electronics, steel, solar and defense. The new industries will be set up in regions including North Maharashtra, Pune, Vidarbha and Konkan. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis commented on the strategic importance of these investments. महाराष्ट्र में आज हम लोगों ने 17 एमओयू साइन किए हैं। करीब 34,000 करोड़ के एमओयूज हैं। इसमें करीब 33,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये ईवी में है, बस में, ईवी ट्रक में, सोलर मॉड्यूल में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीसीसी में, यानी हर प्रकार के एमओयूज ये आज हुए हैं और बहुत क्रेडिबल ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया। Moving on, in a move to ensure social harmony, Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde has clarified that the new Maratha reservation will not impact existing quotas for other backward classes. Here's a report. Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has clarified the state government's position on the Maratha reservation issue, emphasizing that any quota will be implemented within the legal framework and will not affect the existing reservation for other backward classes. Shinde stated that the government's priority is equitable development and social harmony, and they will not snatch the rights of one community to give them to another. He also highlighted the government's efforts through schemes like Sarthi and the Anna Sahib Patil Economic Development Corporation to provide support to the Maratha community. मी मुख्यमंत्री पुन्हा झाल्यानंतर आरक्षण मात्र 10% दिलेलं आहे. त्यामुळे मराठा समाज बांधव भगिनींना माझी एकच नम्र विनंती आहे की जे काय आम्हाला करता येईल ते समाजासाठी आम्ही केलंय, यापुढेही करू. परंतु एवढंच आहे की समाजामध्ये कुठे तेढ निर्माण होणार नाही. ओबीसी समाजाचं कुठलंही आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला मिळावं अशी मराठा समाजाची देखील भूमिका नाहीये आणि ती नसावी. In other news, Deputy Chief Minister Ajit Pawar has urged officials to accelerate the implementation of the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana in Pimpri Chinchwad. In a significant move to boost green energy, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has urged officials to accelerate the implementation of the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana in Pimpri Chinchwad. The scheme aims to provide up to 300 units of free electricity to households by installing rooftop solar panels. This push is particularly aimed at benefiting residents of housing societies. सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक जे राहतात त्यांना ही योजना खूप चांगली आहे आणि त्याच्यामध्ये अक्षरशः त्यांनी तिथं ती योजना त्यांच्या टेरेसवर राबवली तर त्याच्यामध्ये हे मुक्त बिजली योजना आहे आणि त्याच्यात खूप फायदा हा त्या नागरिकांना होणार आहे. तर त्याचा फायदा अजून बऱ्याच जणांना माहिती नाही. तर त्या योजनेचा फायदा हा माझ्या सोसायटी धारकांनी किंवा मोठ्या प्रमाणावर ज्या काही नागरिक राहतात त्या भागातल्या नागरिकांनी पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना या योजनेचा कामाचा आम्ही प्रगतीचा आढावा घेत असताना हे पण त्याचा प्रसिद्धी आम्ही ह्यांनाही सांगितलं आमदार महोदयांना की तुम्ही पण तुमच्या पातळीवर करा. Meanwhile, Maharashtra got a new high-speed rail service as the Vande Bharat Express was virtually पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना या योजनेचा कामाचा आम्ही प्रगतीचा आढावा घेत असताना हे पण त्याचा प्रसिद्धी आम्ही ह्यांनाही सांगितलं
आमदार महोदयांना क्विट तुम्ही पण तुमच्या पातळीवर करा. Meanwhile, Maharashtra got a new high-speed rail service as the Vande Bharat Express was virtually flagged off by the Chief Minister. Have a look. A new Vande Bharat Express service has been launched in Maharashtra, connecting the pilgrimage city of Nanded to the state capital Mumbai. The train was flagged off virtually by Chief Minister Devendra Fadnavis. The new Vande Bharat Express will cut travel time between the two cities by 2 hours, making the 610-kilometer journey in about 9.5 hours. The train's capacity has also been expanded to 20 coaches, allowing it to carry 1,440 passengers. The service will run 6 days a week, offering a faster travel option for commuters, pilgrims and tourists. आपल्या नांदेडवरनं मुंबईपर्यंत वंदे भारत ट्रेन ही सुरू होते आहे. वंदे भारत ट्रेन माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय रेल्वेने ज्या प्रकारे कात टाकून आंतरराष्ट्रीय स्तराची रेल्वे करण्याचा चंग बांधलाय त्याचंच उदाहरण म्हणजे ही वंदे भारत ट्रेन आहे. In more news, Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has launched a new campaign called Shri Ganesh Arogya to provide free medical assistance to citizens. We filed a ground report. Have a look. During Ganeshotsav, the Chief Minister's Medical Health Room has started the Shri Ganesh Arogya campaign. At Ganesh Pandals, people can get free checkups to detect serious illnesses like cancer and heart disease. If a major illness is found, the Chief Minister's Medical Assistance Cell covers all treatment costs. माननीय देवेंद्र जी ने ये श्री गणेश आरोग्य का मीन्स अलग अलग हॉस्पिटल जो हमारे अलग अलग स्कीम में जो हॉस्पिटल है उनको सबको आह्वान कराकर और सभी गणेश मंडल को हमने आह्वान किया कि आप ये उपक्रम चलाइए. इसके तहत जो भी वहां दर्शन करने आएगा तो वो अपना खुद का हेल्थ चेकअप भी कर लेगा और अलग अलग जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल और स्टेट की उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा. In a tribal settlement in Thane, Meera Gholap was diagnosed with cancer at a camp. She has since been admitted to MGM Hospital in Vashi, with her treatment expenses fully covered by the Chief Minister's Medical Assistance Cell. मेरी माँ मीरा पांडुरंगा गोलम के लिए हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी. मुख्यमंत्री ने सही समय पर हाथ बढ़ाया. इसके लिए हमारा परिवार हमेशा आभारी रहेगा. Over 2,900 camps have been organized and more Ganeshotsav mandals are requesting to join the campaign, bringing essential healthcare to more people. These are this week's updates from Maharashtra. You are watching our special segment Next in Maharashtra. Stay tuned for more news and updates.